Enjoyment Unlimited. The number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyikola with the Carnival Radio News Update. To begin the news this evening, the leadership of the Non-Academic Staff Union of Universities and the Senior Staff Association of Nigerian University of Ibadan chapter today led their members on a peaceful protest at the main entrance of the institution. The protesters blocked UI Sango ever-busy road for almost 1 hour and disrupted vehicular movement. Report says they carried placard with different inscriptions such as federal government should honor 2009 agreement made with the union. Nigerian workers are hungry. JAC demands immediate release of hand allowances from 2013 till date. They were led by both the chairman of NASU and Sanu Oluwafemi Michael Ogunlade and Abiodun Razak Omishore. In another development, amid the controversy trailing the Samoa Agreement, 88 members of the House of Representatives have moved a motion urging the federal government to suspend the implementation of the contentious accord until all the clauses are addressed and spelled out. It will be recalled that the Samoa Agreement signed by the federal government with the European Union received heavy backlash, with many frowning upon what they thought was the recognition of lesbian, gay, bisexual, and transgender. In moving the motion today, a member of the House, Aliyu Madaki, drew attention to the clause which highlights gender equality and described it as a Trojan horse which can violate the morals of the country. The House also mandated its relevant committees to investigate controversial provisions of the agreement. In another news, a school bus driver, Michael Mowote, was today sentenced to life imprisonment for defiling a 3-year-old girl. Report says Justice Roman Oshodi of the Ikeja Sexual Offences and Domestic Violence Court held that the prosecution had discharged the burden of proof against Mowote. Oshodi, in his judgment, said that the prosecution has proved beyond reasonable doubt the charge of defilement against the school bus driver. According to the judge, the prosecution gave direct evidence as the survivor, despite her age, narrated to the court how the convict defied her. The judge said the evidence of the minor was corroborated with the mother's and the medical examination evidence, while the investigative police officer, IPO, gave circumstantial evidence in the case. On the foreign scene, U.S. President Joe Biden has condemned a wave of Russian missile strikes that killed at least 38 people in Ukraine as a horrific reminder of Russia's brutality, as he vowed to strengthen Kyiv air defenses. At least 190 were injured across the country, including some at a children's hospital in the capital Kyiv on Monday. Russia has denied it fired at Kyiv hospital, but the United Nations said it was highly likely Moscow was behind the blast. It comes as Mr. Biden prepares to host a NATO summit in Washington today. The U.S. president said further boosts to Ukraine's air defenses will be announced at the meeting. The rest of the 32 NATO member states, their partner countries, and the EU are gathering to mark the 75th anniversary of the bloc. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is also expected to attend.
In the world of sport, Victor Osimhen has resumed pre-season training with Napoli despite the uncertainty surrounding his future at the club. According to Football Italia, Osimhen arrived at Napoli's training base in Castelvolturno on Tuesday morning. The 25-year-old underwent the mandatory medical examinations before starting pre-season training under new manager Antonio Conte. The Nigerian international is expected to leave the former Serie A champions this summer. Napoli are yet to receive a suitable offer for the powerful striker. And that ends New Day News on Carnival Radio. Thank you very much for listening. You can download the Carnival Media app from Play Store and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn lámútọ̀yìn wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tí kìí ṣe olùkọ́ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga àti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àgbà nílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ̀ka ti fásitì ti ìlú Ìbàdàn lónìí ló ṣáájú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà kan ní ẹnu ọ̀nà àbáwọlé ilé ẹ̀kọ́ náà. Wọ́n tún tẹ̀síwájú ṣe bẹ́ẹ̀ dí òpópónà UI sí Ṣàngó tó ń dẹ̀ di lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lọ́wọ́. Eléyìí wáyé pẹ̀lú àkọlé oríṣiríṣi bíi ìjọba àpapọ̀ yẹ kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún àdéhùn ọdún 2009 tí wọ́n ṣe ò pẹ̀lú ẹgbẹ́ náà. Ebi ń pa àwọn òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní kí wọ́n san àwọn àjẹ́lẹ̀ owó ọ̀yà àjẹmọ́nú ní kíákíá eléyìí tó ti sarajọ láti ọdún 2013 títí di òní. Ẹ san owó àjẹ́lẹ̀ oṣù mẹ́rin tí ẹ jẹ wá o, àwọn eléyìí àti àwọn mìíràn. Àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NASU àti SANU Olúwafẹ́mi Michael Ogunlade àti Abiodun Razak Omiṣore ló darí ìfẹ̀hónúhàn. Nígbà tí alága NASU Ogunlade ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lásìkò tí wọ́n fẹ̀hónú hàn, ó ní ẹ mọ̀ pé ní àwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ a ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tí kìí ṣe olùkọ́, a ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tí ń ṣe olùkọ́, NASU, SANU àti YASU. ASU ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti àwọn olùkọ́, nígbà tí NASU àti SANU jẹ́ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tí kìí ṣe olùkọ́. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, látàrí awuyewuye tó wáyé lórí àdéhùn Samoa, àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin 88 ti dábàá kan o tí wọ́n fi ń rọ ìjọba àpapọ̀ láti dá ìmúṣẹ àdéhùn náà dúró títí di ìgbà tí wọn yóò yanjú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó yọ jáde látàrí àdéhùn Samoa yìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ṣáájú ni àdéhùn Samoa tí ìjọba àpapọ̀ buwọ́lù pẹ̀lú àjọ European Union ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ti wáyé lórí ẹ̀ látàrí àwọn ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ àdéhùn náà, bíi fífààyè gbà kí ọkùnrin máa fẹ́ ọkùnrin, kí obìnrin méjì fẹ́ ara wọn, àti àwọn ìṣe mìíràn tí kò bá òfin àti àṣà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mu. Nígbà tí wọ́n ń dá àbá náà lónìí, ọmọ ilé aṣojú-ṣòfin kan Aliyu Madaki pe àkíyèsí ilé sí àwọn ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ àdéhùn Samoa yìí, èyí tó dẹ̀ ṣe àfihàn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó tako ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì lè da omi àláfíà ìlú rú. Ilé wa ṣe bẹ́ẹ̀ pàṣẹ fún àwọn ìgbìmọ̀ tí ó yàn láti ṣe ìwádìí àwọn àríyànjiyàn tó wáyé lórí àdéhùn Samoa náà.
awakọ̀ ọkọ̀ akérò iléèwé kan Michael Mọ́wọ́tẹ̀ lónìí ni wọ́n dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún un látàrí bí ó ṣe fipá jẹ oúnjẹ kò tọ́ lára ọmọbìnrin ọdún mẹ́ta kan. àwọn oníròyìn ṣe àfihàn rẹ̀ pé adájọ́ Rahman Oshodi ti ilé-ẹjọ́ ìbálòpọ̀ àti ìwà ipá abẹ́lé lẹ́yìn tó wà ní Ìkẹjà ti sọ pé àwọn olùpẹ̀jọ́ ti fìdí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Michael múlẹ̀. Oshodi nínú ìdájọ́ rẹ̀ sọ pé àwọn olùpẹ̀jọ́ fi ìdẹ́jọ́ náà múlẹ̀ láìsí iyèméjì ìdíyelé lórí ìwà ìbàjẹ́ tí awakọ̀ akérò iléèwé náà hù. gẹ́gẹ́ bí adájọ́ náà ṣe sọ, àwọn olùpẹ̀jọ́ fi ẹ̀rí tó múlẹ̀ hàn ní ilé-ẹjọ́ látàrí bí obìnrin ọdún mẹ́ta náà tí ó hu ìwà kò tọ́ náà sí fúnra rẹ̀ sọ fún ilé-ẹjọ́ bí olùjẹ́jọ́ náà ṣe fi ipá bá a lò. látàrí èyí, adájọ́ náà wá ṣe bẹ́ẹ̀ dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún Michael. èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Carnival Media àti ojú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára, ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló jọ wà o. ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́, ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá nínú ìròyìn yín. kí ẹ ní àṣálẹ́ tó dára.